Hello, good afternoon, everyone. I would like to welcome you all this afternoon and thank you all for joining the session. What's the law got to do with sex, leadership and innovation in advancing sexual and reproductive health and rights, which is conducted by the United Nations Population Fund for their annual conference of UNDP, the National Youth Dialogue on Leadership, Innovation and Entrepreneurship. So you must be wondering about this topic. It sounds very interesting. So UNFPA is the United Nations Sexual and Reproductive Health and Rights Agency, where we focus on a world where every pregnancy is wanted, every childbirth is safe, and every young person's potential is fulfilled. So today, we will be looking at what's the law got to do with sex, relationships, and love. So it's not a topic that we usually get to discuss or hear about. And you must be wondering what actually, what has the law got to do with any of this? But when it comes to reality, there are issues that a lot of people, especially young people, face because of certain legal barriers and challenges that are existing in Sri Lanka and also globally as well. So in order to discuss this, actually, with this panel discussion, we aim to bridge, to the extent that we can, we aim to bridge the knowledge gap and sort of provide some kind of awareness to reduce social stigma and discrimination stemming out of gender discrimination and other sexual and reproductive health and rights issues. We hope to talk about love, relationships, sexuality, and about marginalized youth communities as a whole. So it's a very informal kind of a session where we have great three speakers whom I'll introduce soon, but you can ask questions anytime. And we really hope you would engage, and also you can ask questions in any language. There's simultaneous interpretation provided as well. So I would like to formally start the event and introduce our three speakers for today. So we have Aritha Wickramasinghe with us today. Aritha is an international finance lawyer. He's a general counsel at the investment bank TWC, and he is the equality director at iProbono. He was formerly the head of legal at the Ministry of Finance's National Agency of Public-Private Partnerships and a lawyer at various prestigious international firms such as Clifford Chance and KL & Gates in London. Aritha continues as a strong advocate for legal reform to strengthen the rights of women, children, and the LGBT community. And Aritha has ranked #1 future LGBT business leader by the international newspaper, the Financial Times, in their 2015 outstanding list alongside Facebook founder Mark Zuckerberg and Lloyd's of London boss Inga Bale, the highest global ranking in business by a Sri Lankan. So we are very glad to have you here, Aritha. Welcome. Thank you for having me. And next we have Bhumi Harendran. Bhumi is a known voice in Sri Lanka's human rights movement, calling for the rights of the LGBTIQ community. Throughout the decades, since a breakthrough as a young advocate for HIV prevention and key populations, Bhumi has been an activist, a media spokesperson, a role model, and a subcommittee member of the Human Rights Commission of Sri Lanka. Bhumi has been speaking out of the rights of communities who are marginalized due to their sexual orientation and gender identity. And her notable contributions to the community include her active role in the establishment of the Gender Recognition Certificate, introduced via circulars issued by the Ministry of Health and Registrar General's Department, allowing transgender people to legally change their gender. She is currently serving as the Executive Director of the National Transgender Network of Sri Lanka, which is a non-governmental organization working for the rights of the transgender communities of Sri Lanka. Welcome to you as well, Bhumi. Thank you, Sarah. Thank you so much. Then we have our next panelist, third, last but not the least, Amalini Desera. She works in media and communications in the human rights space.
Amalini carries out research, documentation, awareness, and advocacy on issues faced by communities around the island. She has also carried out monitoring and analysis of social media around topics such as violence against women and hate speech against ethnic and religious minorities. She has previously worked with the award-winning civic media Groundwaves as a co-editor. Thank you so much for joining, Amalini. Hi. Hi, thank you for having me. Great. So before we move to the panelists, we thought we'll start with the game. So we are going to do a game now. It's called, I don't know whether you have used Kahoot. Maybe some of you have used Kahoot. So you will see on your screen, if you can use your mobile phones or you can even use your laptop to log into kahoot.it. kahoot.it. If you can just Google kahoot.it and then it will require a game pin 33904. So once you go to the link, you can add your game pin and then you can add a nickname or your name to join the game. So we'll take a few minutes for you all to join the game. Okay, we have people joining in. Once we have about 50 people, very quickly, we will start the game. So how it works is you'll get a question and you will have 20 seconds to answer the question, and you will have answers to pick from with different colors. So you just have to click on that and submit your answer. And then we'll see what the correct answer is, and our panelists will walk us through the answers and explain it a bit more. We have 10 people, 11. I'll repeat the instructions again. You can go to kahoot.it and enter the pin 33904 and add your name or a nickname and join the game. I think in the interest of time, we could start the game. We have about 25 participants have registered to the game. So now you will get a question on the screen and then you'll have to click the answer. The key is to be fast and accurate. So let's move to the first question. Are you ready? First question. Sex is assigned at birth based on physical anatomy. Gender refers to socially constructed roles and sense of oneself. Is this statement true or false? If it's true, you can pick blue. If it's false, you can pick red. Okay, your time is up. We have 23 answers. We have 21 people who have given the correct answer. So I would like to invite Bhumi to explain a little bit about this question and the answer. සුබ සන්ධ්‍යාවක් මං සිංහලෙන්
කරන්නම් කතා කරන්නම් කාට හරි නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් දෙමළ භාෂාවෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඒ ගැන අහන්න පුළුවන්. සෙක්ස් කියන්නේ ඇත්තටම උපතෙන් අපිට ලැබෙන දෙයක්. ඒක උපතින් අපි අරන් එන ලිංගිකත්වය, ලිංගික අවයවය එක්ක සමාන වෙනවා. ජෙන්ඩර් කියන එක අපිට ඇවිල්ලා ඒක සමාජමය සංකල්පයක්. සමාජය විසින් කාන්තාව හා පුරුෂයා කියන දෙදෙනා විස්තර කරන්න සහ ඔවුන්ට ජීවත් විය යුතු ඔවුන් හැඳින්විය යුතු ක්‍රමවේදයක් සමාජය විසින් සංකල්පයක් ගොඩනගලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සමාජ සංකල්පය මත කාන්තාව පුරුෂයා සහ ඔවුන්ගේ වටිනාකම් තීරණය කරනු ලබනවා. ඉතින් ඒක ඒ දෙක තමයි සෙක්ස් සහ ජෙන්ඩර් කියන එක මං පැහැදිලි කරන විදිහ. බොහොම ස්තුතියි බූබි. අපිට මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් යොමු කරන්න පුළුවන්, ටයිප් කරන්න පුළුවන්. අපිට Q&A වලට වෙනම segments 3ක් තියෙනවා. මොකද අපි ගොඩක් participatory විදිහට මේක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන හින්දා. So feel free to ask any questions and or any other clarifications you need. Okay, we'll move to the second question. We can see Abhi is leading and Shaggy. The law treats every individual equally, irrespective of their gender and sexual orientation. Is it true or false? This is from a Sri Lankan context. The law treats every individual equally, irrespective of their gender and sexual orientation in Sri Lanka. You have 5 seconds to go. Done. So we have 12 answers that says false, 15 that says true, but the correct answer is false. So again, I will ask Bhumi to explain us why is this false. I make a apivaradi kiyani. නීතිමය රාමු ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිමය රාමුව කියන එක ගත්තහම ඇත්තටම ඒ නීති රාමුව තුළ ලිංගික නැඹුරුතාවය sexual orientation එක හඳුනා ගැනීමකට ලක් වෙලා නැහැ. ඒ වගේමයි එතනදී ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවයත් හරියාකාර විදිහට කියන්නේ අපි දන්නවා ලංකාවේ තියෙන ස්ත්‍රී පුරුෂ කියන අනන්‍යතාවයන්ට එහා ගිය තවත් අනන්‍යතාවයන් තියෙන සහිත පුද්ගලයෝ ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් නීතිමය රාමුව කියන එක ගත්තහම ලිංගික නැඹුරුතාවය මතත් ලිංගිකත්වය මතත් පුරුෂයන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවී අනන්‍යතාවයන් මතත් පුද්ගලයන් වෙනස් කොට සැලකීම් වලට ලක් වෙනවා සහ යම් යම් නීතිවල තියෙන වැරදි නිර්වචන නිසා පුද්ගලයන් ගොඩක් වෙලාවට හිංසනයට හා ප්‍රචණ්ඩත්වයට මුහුණ පාන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් නීතිය තුළ සමාන කොට සැලකීමක් නැහැ. විෂමතාවයක් තියෙනවා. බොහොම ස්තුතියි භූමි. අපිට කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න අතවිස්වා කියලා කිව්වා. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මේ වෙලාවේ අහන්න? Is there a question? Was there a hand raised at this point? Okay, if not, we can move on to the next one. Next question. We have KW leading with Mari as the second winner. What is the age of consent in Sri Lanka? What is the age of consent for sex in Sri Lanka? 16 years, 18 years, 20 years, or 21 years? You have 9 seconds to respond. Is it 16 or 18 or 20 or 21? Time is up. So the correct answer is 16 years old, but we have more people who have responded as 18. So I would like to invite Arita to share his thoughts about this. Why is it 16? So there are actually two answers to what the age of consent is in Sri Lanka. For the general population, 16. This change was made in 94-95 when they had penal code reforms. The earlier age of consent used to be 12 until that time. However, the age of consent still remains 12 years for Muslim girls.
So it is 16 for the rest of the population, but 12 for Muslim girls in marriage. Thank you, Aritha. Okay, so we can move to the next question. We have KW leading. Same-sex relationships are legal in Sri Lanka. Is it a yes, no, or I don't know? You have 10 seconds to go. Okay, the correct answer is no. And again, I will ask Aritha to talk about this a little bit. It's a tricky answer, actually, because to be gay is not illegal. To be in a relationship as a gay person with another same-sex partner is not per se illegal, but certain sexual acts are illegal. And these sexual acts are illegal whether they are committed by homosexuals or heterosexuals. And I will elaborate further in my talk. So I think in practice, it amounts to a criminalization of same-sex relationships because of the sexual acts participated by same-sex persons in relationships. But again, it can be a yes and a no in both instances. Thank you, Aritha. I mean, some of the questions, it's not very easy to say yes or no. It's not a black and white answer. It is a gray area. So that's why we have our amazing panelists to take us through some of these confusing things we don't know about, things we know, some of the things we know what it is about, but we don't have the accurate information. So we'll go to the last question and then we'll have Aritha speaking to us. True or false? The law can be a tool of both oppression and protection. The law can be a tool of both oppression and protection. Could this be true or false? You have 10 seconds to answer. Yes. So 25 of you have said true, which is the accurate answer here. And some of you say it's false. We are also getting messages in the chat with the response. So Amalini, would you like to weigh in? Yeah, sure. Hi, everyone. So I think when we look, from my perspective, when we look at the law as a whole, we see laws that are made with the express intention of protecting people and others that are, more likely to end up oppressing certain communities. However, if we look, say, within a certain law and its practice, so we were earlier talking about the Prevention of Domestic Violence Act. Essentially, that is meant to protect the survivor in that situation, right? But then when we look at the law in practice, especially, it means having it, and this is open to, I mean, people have to interact with law enforcement officials, people have to interact, if at all, with the legal system and the courts, and all these things are not necessarily protective or benevolent entities all the time, right? Because, and as well, I think Bhumi mentioned this earlier, because of the words and the way law is phrased, it is open to interpretation. And I mean, the law is being interpreted and enforced by human beings. So there is variance on this. And more often than not, where instances, it is more like, it is equally likely to oppress someone as it is to protect them. Thank you, Amalini. And we can discuss about this more when we go into the presentations and our discussions. So we have Panchi in number 3, Amy number 2, and the number 1, and the winner is KW. It feels weird when you're moderating online and no one else is responding. I'm just clapping to myself, but great. Thank you so much for participating, folks. So we will move to our discussion now, and I would like to invite Aritha to share his views with you. And I think he has a
bit of a presentation as well. Aritha, you can share the presentation yourself because you're the co-host and also you're on mute. And if you have any questions to Aritha, feel free to type, feel free to raise the hand. After the presentation, we will get all the questions before we move to the next speaker. Thank you. So I'm just trying to get this presentation up. Just bear with me. Oh. That is my presentation, right? Yes, we can see it. You can just do a No, slideshow. I haven't shared this, so Sorry? is there someone else who shared it? Hi, Aritha. I'll be sharing it. You can just ask me to move forward. Oh, okay, perfect. It will be much easier. Okay. Great. So today I'm just going to briefly speak about what is the status of the law, especially when we're talking about sexual orientation and when we're talking about same-sex relationships, homosexuality, basically. I'm not going to speak about transgender issues. I'll let Bhumi speak of that, especially concerning the gender identity and how the law deals with that. Now, there are two specific provisions in Sri Lankan law, which is often thought to criminalize homosexuality. One is Section 365 of our Penal Code. And Section 365 of the Penal Code, which unfortunately I haven't put this in the presentation. Section 65 prohibits carnal intercourse against the order of nature between man, woman, and animal. Now, it's quite a mouthful. And it is this law which is primarily seen as a law which criminalizes homosexual activities. And it was its original purpose, actually. But what I want to do through this exercise and through this discussion is to show how much the interpretation and the understanding of that law has changed over time. Now, this law was first introduced to Sri Lanka in 1860 something. So it's over 135 years old. It was part of the British Empire, and it was part of a penal code which the British Empire put across all its colonies. So it wasn't a law unique to Sri Lanka. It was a law which applied across all its colonies. Now, of course, a lot of the colonies after having independence have moved on and have repealed these laws, or their courts have overturned them. But in Sri Lanka, unfortunately, we still have this in our books. So I want us to understand, what does carnal intercourse against the order of nature means? You know, is a law which just criminalizes homosexuality, or does it criminalize certain acts? If we move to the next slide. So until very recently, we didn't really have much cases recorded in Sri Lanka under Section 365, 365A. But we do have a lot of case law from India, from Bangladesh, from Singapore, from the Caribbean, which have implemented this law very strictly. And one thing is very, very, very clear from what this law means is that it prohibits anal sex. And that was its primary purpose, was to criminalize the offense of sodomy, right? So it's very clear that anal sex is criminalized under this law. And mind you, the anal intercourse does not have to be between just two men, because the law is carnal intercourse between man, woman, and animal. Right? So it can be committed between a man and a woman as well. So it's not the sexual orientation, and it is not the gender of the parties present that matters. It is a specific act. So currently, under Sri Lankan law, anal sex
is a criminal offense. Now, let's move to the next slide. Now, in the next slide, we can see that the law also prohibits oral sex, and quite shockingly, any form of sex without a reproductive purpose, right? That's kind of outrageous. So a lot of this, again, these were judgments that came from India and Pakistan and also Singapore. A lot of judgments came out of Singapore on this, where the court said, because when you perform oral sex, when you give oral sex, you are having intercourse. Therefore, and since you cannot reproduce when you're having oral intercourse, it is a criminal offense. Now, what we saw happening, especially in Singapore, the courts realized, okay, what was actually happening was a lot of ex-wives, basically, or girlfriends of were going to court, were going to the police and complaining about their ex-husbands, saying, I gave oral sex to my husband, therefore he committed a criminal offense because he committed carnal intercourse against the order of nature with me. So there were lots of cases that were mounting against heterosexual men for a consensual relationship. Basically, straight men were being prosecuted for getting blowjobs, right? And therefore it became a problem that this law, which was originally designed to target gay men, were now actually being targeted, also used against straight people. So then the court said, actually, you know what, oral sex is okay if it leads to natural vaginal sex, right? So basically, if you come or ejaculate after getting a blowjob, that's a criminal offense. But if you get a blowjob and you lead to have vaginal sex with your partner, that's okay. That's legal, right? So it's a real, I mean, it's funny, right? It's hilarious, and it's a real gross intervention and an intrusion into the bedrooms of private consenting adults, right? It should not be up to a judge or to the courts to tell two people how they should be having sexual relations. You know, it is not up to a judge to say, if you come getting a blowjob, that's criminal, but if you have vaginal sex after getting a blowjob, that's okay. I mean, who is a judge to decide that? Let's move to the next slide. So courts have also had that Thai sex. Now in boys' school, we call these kal kapana. Courts have held that Thai sex also is a criminal offense, because when you put the thighs together, that forms some kind of orifice, and when you put the penis through that, that is intercourse. And again, a lot of these cases were not necessarily same-sex partners. It was actually a lot of them were also opposite sex. So it was in relation to heterosexual sexual activity as well. And let's move to the next slide. So this is one of the final definitions of what it means. And it's also another funny definition, was the prohibition of male masturbation, mutual masturbation. And the court actually said, look, when you are masturbating someone, you are holding your hand like this, and therefore your hand has formed an orifice. And if the penis is going through the hand like this, that is sexual intercourse. And clearly, because you cannot be reproducing and having children by giving someone a hand job, that is carnal intercourse against the order of nature. And therefore, it is a criminal offense. So technically, under Sri Lanka's sections 365 of our penal code, if you've given someone a blowjob, if you've received a blowjob, if you've put your penis between someone's thighs, if you've masturbated someone, and if you've had anal sex, you have committed a criminal offense. And since the court also held that any form of sex without a reproductive purpose is criminal, that technically also means that using contraception, such as the pill or a condom, could also be a criminal offense under the law, because the intention is not to reproduce. So pretty much everyone in this country is
are criminals under this law, because I'm guessing that every time we have sex, we are not having sex to have children. So it's an absurd piece of legislation, and it needs repeal, and it's no place in the 21st century, definitely not in 2021. Now, if you move to the next slide, the next slide. So the other offense is the offense of gross indecency. Again, the law is very unclear of what it means. Sri Lanka's 365A prohibits gross indecency between any two persons. Now, originally, before 95, the law prohibited gross indecency between two men. So it was clear that any form of sexual or, an indecent behavior between two men was a criminal offense. But then they changed that in 1995 to include any person. So that means that it is no longer an offense that can only be committed by two men. It is an offense that can be committed by really anyone. That includes two women, but it also includes a man and a woman. Now, if you move to the next slide, there's been very little case law in Sri Lanka on what actually gross indecency means. In Tanzania, for example, it's been held that gross indecency is anything that falls short of intercourse. It may include masturbation and indecent behavior without any physical contact. Right? So you could be guilty of gross indecency between two people without having any physical contact. I really don't know what that would mean. Maybe staring at your partner in a sexual manner or with lust could fall as a foul offense under this. In Canada, we had a case where the court said gross indecency is a marked departure from decent conduct. Again, very vague definitions, which have very little meaning and can be really applied in a very wide manner, in a very indiscreet manner that can be very discriminatory. So how does this impact the LGBT community, especially homosexual persons? Because the way the law has been drafted, because of its targeting of any form of sex without a reproductive purpose, gay men and women have become very easy targets of this law, because a consensual sexual relationship between two men or two women is a sexual relationship which definitely does not have a reproductive purpose. And because of that, this law has been used specifically to target LGBT people. And that means that even though the law on its own, on its plain reading, doesn't seem to criminalize homosexuality, in practice, it has led to a criminalization of the lives of gay men and gay women, which is why this law needs to be repealed. Now, we have had some positive statements and judgments regarding this matter by the Attorney General and by the Supreme Court. Now, in one particular judgment, and the only case which actually went up to the Supreme Court, was in 2016. If you can we move a few slides, please? Again, more. We can move again. Yeah, so this judgment, yeah, you can stop here. So this was a case actually where two gay men, one who was ironically a police officer, was found performing oral sex on each other in a public car park. And when they were found, they were being prosecuted, and they were found guilty of the sexual, and they were prosecuted under Section 365. When the defendants, the people who were convicted, appealed
their judgment and appealed the sentence. Actually, they thought the sentence was too severe, and they actually denied having ever committed the act and denied ever being gay. So when this went all the way to the Supreme Court, it was very interesting to see the judgment, because the Supreme Court was very clear that, look, they have committed an offense, and the High Court judgment stands. But the appeal here wasn't here on a matter of the judgment on their conviction. The appeal was on the sentence. But yet, even though the appeal was on the sentence, the Supreme Court kind of stepped ahead and said, look, in contemporary thinking, consensual sex between adults should not be policed by the state. And even the country which introduced this law to us, the United Kingdom, they themselves have repealed it. And the court said, because of this situation, and considering these two people consented to their sexual act, the court held that a custodial sentence was not appropriate here, right? So that was very interesting, because the court basically in some ways made the offense a bit impotent by saying, look, okay, you've committed this offense, but you know what, if you consented to it, you're not going to be sent to prison for it. Therefore, you're not going to get a custodial sentence. And they were given a suspended sentence and they were released. In a way, you can argue that the court has now set precedents that two gay men could give themselves a blowjob in a public car park and not be punished for it. But I don't want to go into that debate. But it is an interesting judgment by the court, because I think the court really wanted to make a statement that these kinds of cases should not be happening. We've also had some really excellent statements from the Attorney General. In 2014, the Attorney General said that discrimination against LGBT people was actually unconstitutional. There was a question in the Kahoot on the equality of LGBT people. In practice, there is no equality, but actually under the constitutional framework, Article 12 guarantees equality for all persons. And the Attorney General has said that the equality for all persons includes LGBT people. The Attorney General also has said that any form of discrimination against LGBT people is unconstitutional, and also that these specific laws, sections 365 and 365A, should not be applied in a discriminatory manner against LGBT people. That's all really nice to say, but in practice, that is not the reality, because as long as these laws are there, they are being used systematically to prosecute and persecute LGBT people. We have been involved in a number of cases where gay men, especially, have been prosecuted for consensual relationships in their private rooms. There are instances where the police have raided hotel rooms to arrest and prosecute gay men. These men and women have been subjected to forced anal examinations and vaginal examinations to prove their anal or vaginal virginity, which is outrageous. But we've had one good thing where the Justice Minister has spoken out openly against these examinations and have ordered for them to stop. But that is not good enough. So it is very essential that these laws are repealed or they're amended in order for us to address the ongoing systematic discrimination and persecution of LGBT people. Thank you. Thank you so much, Aritha, for that very informative presentation. And he's sharing his contact details here as well. But we would like to connect all of these panelists' conversations at the end to leadership and innovation, and as young people, youth movements, youth groups, what young people can do to change this, to fight against stigma and discrimination and all these legal issues. What can we do? So we'll get into that conversation. But if you have any questions for Aritha, we would like to take 5 minutes or 5 to 10 minutes and take the questions. We already have one question in the chat box. Katie is asking, if contraceptive sex is an offense,
How is the Family Planning Association able to provide contraception? Aretha? Sorry, you were breaking up. Can you repeat? Oh, sorry. So there's a question in the chat box. Katie is asking, if contraceptive sex is an offense, how is the Family Planning Association able to provide contraception? I mean, look, the government openly promotes contraception. We have been promoting contraception for a long time. No court has held that using contraception is a criminal offense. But of course, we have judgments which have said that any form of sex without a reproductive purpose is a criminal offense. So it's a discretionary implementation of the law, right? And as we have seen, the law is largely being implemented, especially in Sri Lanka, against LGBT people. We probably shouldn't remind these authorities that actually using condoms and the pill is a criminal offense. But actually, if you speak to Bhumi, a lot of the time when the police arrest transgender persons, they use a condom as an evidence. And it was only recently where the magistrate court said you cannot bring a condom here as evidence to prosecute someone for any offense. So it was until very recently the police used to constantly use condoms in purses as evidence to prosecute. Thank you, Aretha. We have one more question, but I am going to save it for Bhumi because it's asking whether people become LGBT because of psychological reasons, which Bhumi can answer. Anything related to law or the legal aspect, do you have any questions or thoughts? You can actually share your thoughts and your views as well. So anything to share with Aretha? Or our fellow panelists can ask if there's anything from Aretha. So Tatiana is asking, are there any laws present to protect LGBTQI communities in Sri Lanka? There are no specific laws to protect LGBT people in particular. But of course, we have the Constitution, which protects all people. We have Article 12, which guarantees the right to equality for everyone. And we have the non-discrimination provisions in the Constitution, which the Attorney General has said also includes LGBT people. So there are certain constitutional protections. Unfortunately, these protections have not been invoked. A lot of the struggles we've had with LGBT people who've been prosecuted in courts, we have tried several times to convince them to challenge their prosecution in the Supreme Court. But unfortunately, due to stigma and the fact that many of them are so tormented by the justice system, that no one really wants to take the challenge up at the Supreme Court. So the assertion and the judicial declaration of our rights has not happened yet. But it is technically supposed to be there according to the Attorney General. Thank you, Aretha. We can take one more question. If you have any more questions or any thoughts to share, you can speak as well. Don't have to type. Anyone wants to share their thoughts, experiences, anything? I also just wanted to share, like, condoms are actually now, I think they're registered as an essential drug. So that has also happened after a lot of efforts and struggle that a lot of organizations and authorities like National AIDS Control Program have done in the past. That's how we managed to get there. So Madhu wants me to share that as well. If anyone wants to speak, yes, Bhumi. නෑ ඇත්තටම ඒක ගොඩක්ම මේ කියන්නේ National AIDS Control Program එකත් එක්කම අපි දන්නවා ඒ දවස්වල තිබුණා
ශ්‍රී ලංකා පවුල් සැලසුම් සංවිධාන සංගමයේ යටතේ තිබුණා කමියුනිටි ගෲප් එකක්. ඒක ඇත්තටම ප්‍රජාවේ සමාජිකයන්ගෙන් ඒ කියන්නේ HRV ආදී අවදානම් තියෙන කණ්ඩායම් නියෝජිතයන්ගෙන් හැදිච්ච සහ ප්‍රවීණ පුද්ගලයන්ගෙන් හැදිච්ච කමිටුවක්. ඉතින් මේ කමිටුව අතර අපි දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් වලට පොලිසිය එතකොට ඒ අදාළ පාර්ශවයන් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සාකච්ඡාවන් තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සාකච්ඡාවන් වල ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ශ්‍රී ලංකා පවුල් සැලසුම් සංවිධාන සංගමයේ දායකත්වයත් ප්‍රජාවේ දායකත්වයත් ශ්‍රී ලංකා HIV මර්ධන ව්‍යාපාරයේ දායකත්වයත් එක්ක සහ මෙතනදී ඇත්තටම මම සඳහන් කරන්න දැන් ඉන්න නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝණ මහත්මයාත් මේ සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. කොන්ඩම් එකක් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ ලැයිස්තුවට ඇතුළත් කරන්න නඩු භාණ්ඩයක් හැටියට භාවිතා නොකරන්න. හැබැයි අවාසනාවකට එකක් ප්‍රජාව මේ නීතිය සම්බන්ධයෙන් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නොදැනුවත්භාවය නිසාමත් දැනටමත් තාමත් කොන්ඩම් එකක් නඩු භාණ්ඩයක් හැටියට පාවිච්චි කරලා පුද්ගලයන් අත්අඩංගුවට ගන්න අවස්ථාවක් තිබෙනවා. Thank you, Bhumi. Hari, අපි වෙලාව ගැන චුට්ටක් බලලා ඊළඟ item එකට move වෙමු. We'll very quickly move to the next item. We have a couple of video. I would like to thank Arita so much. Thank you so much, Arita, for your insights. If there are more questions later, you have to leave as well. Yes, thanks. Thank you, everyone. So we have two very short video clips that we would like to show you now. Lim or Kulunu, can we show the video clips now? I was mainly thinking more about how his future would be in terms of family, because that's the only part that I was concerned about. But I mean, for him, the process of conveying it was a big thing, I think, for both of us. Yeah, I mean. No, I mean, I hesitate to. Here's the thing. Of course, everyone who is queer in some way has had some blowback. But for me, I really hesitate to kind of create these sort of narratives of hardship because they're not real. I've had certainly, mild teasing, things like that, or like, growing up, there was experiences of it. But I've never really had to deal with anything that was that bad. And particularly, I don't think really anyone who has the privileges of being cisgendered, being of a majority race, having the privileges of class, can really speak to what is actually any sort of defeat. I don't see a difference from. I can't imagine him being any other person. I think I mean, I'm a person I like to always deal with issues which I have, because I feel when you discuss it in the open, you feel free as a person. And what I would say to other families is that I think it's important to be accepted as a group, and they should not throw away that opportunity, because as a family, I mean, you have only limited time. So you can't be sitting on these ideas and then you will find that your opportunity has gone and it may be too late to connect. So I think it would be, I think it's really important to move ahead. Coming out is a different process for every single person, and I think
each person is on a timetable of their own. And I really believe that it really is up to the individual of when they want to do it, when they feel safe enough to do it, when they feel like they know themselves enough to do something like that. And it isn't about anybody else's pressure or anybody else's timetable to get them on that journey. If they do feel that they are unsafe, I think you have to just wait until you feel it is right. There will be a moment. It won't ever feel comfortable, but there will be a moment where you feel. And if you don't, to reach out to either people that you can trust or to organizations that exist for the support that they need, because it can be quite a scary thing, and no one should be forced out. Or I mean, I even have a big problem. It's happening in the States right now, but with people whose work is detrimental to the LGBTQ community, who might be in closet themselves, being sort of shamed out by outing, and all of that I do find, dangerous. It sets dangerous precedent. Everyone, as I said, is on their own time path, and so whenever you feel right, you should do it. So, Supporting. මම අපේ අක්කිට ගැන කිව්වේ මම ඒ ලෙවල් කරනකොට කියන්නේ 2017 විතර. ඇත්තටම ඉස්ලාම් මම ගොඩක් පුදුම වුණා. මොකද මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඒ වගේම මට සන්තෝෂ හිතුණා මාළිට මට ඒ වගේ එක කියන්න පුළුවන් කියලා හිතෙච්ච එක ගැන. ඉතින් මට කිසිම තේරුමක් තිබ්බේ නෑ ඒ අවස්ථාවේදී එම සිටුේෂන් එක එහෙම අවස්ථාවකදී මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම ගෙදර එනකොට මේ පාට රේන්බෝ ලොලිපොප් එකක් ගෙනල්ලා මාළිට දුන්නා. මගේ සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද මට එහෙම තේරුමක් තිබ්බේ නෑ මොකද ඒ වගේ වෙලාවට කරන්න කියලා. ඔව් ඇත්තටම මට ගොඩක් නිදහසක් දැනෙනවා. මොකද මගේ ගෙදරින් පිට යාළුවෝ සහ කට්ටිය හිටියට මට කතා කරන්න පුළුවන් සහ මගේ නිදර්ශනතිය ගැන එක දේවල් කියන්න පුළුවන් කට්ටිය හිටියට මගේ ජීවිතේ බෙදා ගන්න පුළුවන් කට්ටිය හිටියට මට ගෙදර එහෙම කෙනෙක් හිටියේ නැති නිසා ලොකු මදිපාඩුවක් වගේ දැනුණා. එතකොට අර ගෙදරින් තමන්ව බලංගු පුද්ගලෙක් විදිහට බාර ගන්නවා කියන එකම මට ගොඩක් සතුටු වෙන්න කාරණයක් වුණා. මට මතක එක දෙයක් තමයි මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ මගේ හැසිරීම රටාව සාංග සලන වලට මට ගොඩක් විහිළු කරා සහ මම අඳින පන්දෙන් දේවල් වලට විහිළුවට ලක් වුණා. ඒ නිසා මාව ගොඩක් එක පැත්තකට කොමු වෙන පටන් ගත්තා. ඒක පවුලේ සමහර අයගෙන් වගේම ඉස්කෝලේ අයගෙනුත් වුණා. ඊට පස්සේ ගොඩක්ම ඒක මට දැනුනේ මම උසස් පෙළ හදාරලු කරලා කොළඹට ගියාට පස්සේ ප්‍රතිප්‍රවාහන සේවාවල පවා මට කැමති විදිහට ඉන්නකොට උසුළු විසුළු කරනවා සහ අමුතු විදිහට බලනවා වගේ දේවල් වෙනවා. එතකොට අර ආත්මකරුත්වය කියන එකට ඒක සෑහෙන්න බලපානවා. මොකද අතුලාන්තයෙන් තමන් විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්නවා තමන්ගේ මොකක් හරි වැරැද්දක් හරි තමන්ගේ අඩුපාඩුවක් මේක තමන්ගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ඒකට තමන් එක විශ්වාස කරනකොට තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යන තත්වයට ඒක පත් කරනවා. ඇත්තටම ගොඩක් දුක හිතුණා ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න ලැබුණා. මොකද කිසිම මං හිතන්නේ කිසිම කෙනෙක් ඒගොල්ලොන්ගේ ඇත්ත ස්වરૂපය පෙන්වනකොට ඒ කියන්නේ එහෙම දේවල් විඳිය යුතු නැහැ. ඉතින් අතන මල්ලිට ඒ දේවල් වෙනවා කියලා දැනගන්න ලැබුණා. මට ගොඩක් කනගාටු හිතුණා. නමුත් ඒකට මට කරන්න දෙයක් නැති එක තමයි ගොඩක්ම මට දුක හිතුනේ. නමුත් එයා ඒ වගේ දේවල් මට කියපු අවස්ථාවල් වලදී මම ගොඩක් මට පුළුවන් තරම් සහයෝගය දක්වන්න, ඒ කියන්නේ ඒක වැරදි එහෙම නැහැ කියලා එයාට උදව් කරන්න මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරා. ඇත්තටම මල්ලි මට එයා ගැන කියන්න කලින් මම මේ දේවල් ගැන එච්චර අවධානය යොමු කරේ නැහැ. නමුත් දැන් මට තේරෙනවා ඒක කොච්චර දැනෙනවද කියලා ඒගොල්ලන්ට. ඉතින් මම දැනට මං දන්න කෙනෙක් හරි යාළුවෙක් හරි මොන හරි දෙයක් කිව්වොත් මම පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරනවා ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඒක වැරදි කියලා, ඒගොල්ලන්ගේ මතය වෙනස් කරන්න. ඇත්තටම එහෙම
LGBTQ ප්‍රජාවේ ඉන්න අයට එහෙම හිරිහැර කරන අයට මට කියන්න තියෙන එක වැරදි. මොකද ඒ කියන්නේ කිසිම කෙනෙකුට ඒගොල්ලන්ගේ ඇත්ත ස්වරූපය පෙන්නලා ඒගොල්ලෝ විදිහට ජීවත් වෙන එකට අපි වැරදි කියන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ කරන කෙනෙකුට මම කියන්නේ ඒක බොහොම වැරදි දෙයක්. අපි accept කරන්න ඕනේ හැමෝම අපේ තැකී ඉන්න අය. ඔව් ඇත්තටම පවුල කියන්නේ ෆැමිලි එක ගොඩක් වැදගත් වෙන ඕනෙම කෙනෙකුට. මොකද අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපේ මුලින්ම සම්බන්ධතා ඇති වෙන්නේ පවුලත් එක්ක. එතකොට අපේ පවුලේ අය අපිව පිළිගන්නවා කියන්නේ අපිට සමාජයට යනකොට ඒක ගොඩක් අපේ ආත්ම විශ්වාසයට එහෙම උදව් වෙනවා. ඉතින් LGBTQ ප්‍රජාවේ කෙනෙකුට ඒ පවුලෙන් ඒ සහයෝගය ලැබෙනවා කියන්නේ අතරම ලොකු දෙයක්. අනිවාර්යෙන්ම පවුලේ සහයෝගය ලැබෙන්න ඕනේ. මිනිස්සුන්ට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම මේ ගොඩක් අයට තමන්ගේ අදහස් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නිවැරදි සොරතුරුත් එක්ක. එතකොට මම නැවත මගේ පවුල ඇත් එක්ක සම්බන්ධ වුණෙත් දැන් අවුරුදු කිහිපයකට කලින්. මොකද මට දැනුණා ඒගොල්ලන් වෙනස් වෙලා ඒගොල්ලන්ට මේ ආකල්ප දැන් තේරෙනවා සහ ඒගොල්ලන් තේරුම් ගන්නවා මේ වගේ දේවල්. ඒ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙකේම පෙන්නුවේ ඇත්තටම තමන්ගේ පවුලේ අයගේ සපෝට් එක එහෙම නැත්නම් ඒ ගැන ඒ ගැන තියෙන අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක. දැන් ඒ දෙකෙන් පළවෙනි එකේ අම්මයි පුතයි කතා කරේ, ඊළඟට සහෝදරයා සහ සහෝදරිය ෆැමිලි සපෝට් කියන එක කොච්චර අවශ්‍ය වෙනවද කියන එක තමයි ගොඩක් කතා කරේ, පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. ඉතින් මම දැන් කැමතියි භූමිට ආරාධනා කරන්න. භූමි ඔය අපිත් එක්ක චුට්ටක් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් ඔයගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්සස් සහ මේ ලීගල් බැරියර්ස් අරිත කතා කරපු ලීගල් බැරියර්ස් කොහොමද ආදරය ලිංගිකත්වය යන මේ හැම දෙයකටම බලපාන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා ඔයාගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒ වගේම තරුණ අය විදියට, තරුණ ප්‍රජාව විදියට මොනවාද මේ ගැන කරන්න පුළුවන් ඉනොවේටිව් දේවල්, තරුණ ප්‍රජාවට ලීඩ් කරලා මොනවාද ලීඩර්ස්ලා විදියට කරන්න පුළුවන් මේ පිළිබඳ මේ ගැන කියලා ඔයාට හිතන විදියට අපිට චුට්ටක් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම. ඇත්තටම බැලුවොත් හැම දැන් අපි ප්‍රජාවක් හැටියට මුහුණ දෙන ගැටලු විශාල ප්‍රමාණයක් දැස අපි පොඩක් අවධානයෙන් බැලුවොත් අපිට විවිධත්වය පිළිගන්න බැරිකම සහ පුද්ගලයන් හැටියට පුද්ගලයන්ගේ පුද්ගලිකත්වයට එතකොට පුද්ගලයන්ගේ මානුෂීය වටිනාකම් වලට ගරු කරන්න බැරිකම මම දැකලා තියෙනවා. මම දකින විදිහට මේ තියෙන හැම දෙයකටම මූලික හේතුව කියලා මම දකිනවා. මොකද අපි මානුෂීය වටිනාකම් සෙට් කරලා තියෙන්නේ, අපි human values සෙට් කරලා තියෙන්නේ පුද්ගලයන්ගේ කකුල් දෙක අතර තියෙන ලිංගික අවයවය මත ගොඩක් වෙලාවට. ඒ වගේම පුද්ගලයන් විනිශ්චයට ලක් කරනවා පුද්ගලයන්ගේ තියෙන සම්බන්ධතා පවත්වන පුද්ගලයන් මත. ඉතින් මේ දේවල් මම දකිනවා විශාල වශයෙන් පුද්ගලයන් විවේචනයට ලක් වෙන සහ හිංසනයට වෙනස් කොට ලක් වෙන තැන්වලට මූලික හේතුව කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටු හිටිනවා මේ වීඩියෝස් දෙක දැක්කහම. අපිට අපේ මුල් කාලේ පවුලෙන් අපිට මේ වගේ සහයෝගයක් තිබ්බනම් මීට වැඩිය ජීවිතේ ගොඩාක් දේවල් අචීව් කරගන්න තිබුණා කියලා මට හිතුණා. ඉතින් මූලික වශයෙන් ගත්තහම අපි ඇත්තටම රාමුවක් තුළ කොටු වෙලා අපිත් පීඩා විඳිනවා. ඒ වගේම මේ පීඩනය සහ අපේ තියෙන ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් එක අපි ඒ දේවල් තව පුද්ගලයෙක්ගෙන් මුදා හරිනවා. අපි පිළිගන්න කැමති නැහැ අපිට වඩා තව කෙනෙක් වෙනස් කියන එක. අපි හැමෝම ජෛව විවිධත්වය ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හැබැයි ජෛව විවිධත්වය කියන එක පුද්ගලයන්ගේ ලිංගිකත්වයටත් අදාළයි කියන එක අපි හිතන්න මැලි වෙනවද නැත්නම් අපි මේ දේවල් හිතන්න කැමති නැද්ද කියන එක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි හැමතිස්සෙම ජජ් කරනවා, අපි විනිශ්චය කරනවා. අපි හැම දෙයක්ම අපේ රෙසිපියට අනුව හැමදේම තියෙන්න ඕනේ කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. හැබැයි කොයිම වෙලාවකත් අපි අනුන්ගේ ජීවිත
එක්ක සංසන්දනය කරලා අපි ජීවත් වෙන්නේ නැහැනේ. අපි කැමති ප්‍රජාවක් හැටියට, ඒ කියන්නේ මුළුමහත් සමාජයක් හැටියට ගත්තම අපි අපේ ජීවිත ගත කරන්න කැමතියි. අපි කැමති නැහැ කවුරුත් අපේ ජීවිත හසුරවනවට, පාලනය කරනවට, ජීවිතවලට නීති රීති දානවට. හැබැයි අපි යම්කිසි ආකාරයකින් අපි අනිත් මිනිසුන්ගේ ජීවිත කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඒ කන්ට්‍රෝල් කිරීම පාලනය කිරීම නිසාම අපි ගොඩක් වෙලාවට දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව අපි ජීවිතවලට සෑහෙන්න ඩැමේජ් එකක් ඒ කියන්නේ අපි විශාල අලාභහානියක් සිද්ධ කරනවා. ඉතින් නීතිය පැත්තෙන් ගත්තාම ඉස්ලාම මේ නීතිය ගැන ප්‍රශ්නයක් අහනකොට මට ඇත්තටම හිනා ගියා. මොකද අපි රටක නීතිය කියන එක පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන්න, පුද්ගලයන්ට රැකවරණය සලස්වන්න තිබිය යුතු දෙයක්. හැබැයි නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන තැනදී තියෙන විෂමතාවයන් නිසා පුද්ගලයන් කොයි තරම් දුරට හිංසනයට ලක් වෙනවද කියන එක මගේ ජීවිතේ වගේම මම වැඩ කරන ප්‍රජාවේ ජීවිත ගත්තාම උදාහරණ ගොඩක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ලිංගික සංක්‍රාන්තික පුද්ගලයෙක් රැට බස් එකක් ගන්න පාරේ හිටගෙන හිටියොත් හරි නැත්නම් ත්‍රිවිල් එකක් හරි ගන්න පාරේ හිටගෙන හිටියොත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන පුද්ගලෙක්ට ඔහුව ඇයව අත්අඩංගුවට අරන් යන්න පුළුවන් Tamanට හිතලු කාරණාවක් මත. අරගෙන ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන තැනට එනකොට මට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමයි දැන් ගොඩාක් වෙලාවට ට්‍රාන්ස් අයව අරන් ගියාම එක්කෝ ලිංගික අල්ලස් ගන්නවා නැත්නම් මේසවල උඩ නගලා නටවපු අවස්ථාවන් තියෙනවා. කඩේට යවලා කෑම ගෙන්න ගත්ත අවස්ථාවන් තියෙනවා. එතකොට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන තැනදී කොයි පොතේද මේ දේවල් ලියලා තියෙන්නේ? කොයි පොතේද මේ දේවල් කියවිලා තියෙන්නේ? සහ ගොඩක් සමහරක් අවස්ථාවන් වලදී කාන්තා ගති පැවතුම් තියෙන සමලිංගික පුද්ගලයන් පොලිසියට ගියාම යම්කිසි තමන්ට පහර දීමක් සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවක හෝ තමන්ට සිද්ධ වෙච්ච අසාධාරණයක් පිළිබඳව කම්ප්ලේන් කරන්න ගිය වෙලාවේ ඔවුන්ගේ බාහිර ස්වරූපය, ඔවුන්ගේ භාව ප්‍රකාශනය, ඔවුන්ගේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් මත ඔවුන්ව වරදකාරයන් හැටියට නැවතත් හංගඩු ගහලා ඔවුන්ට දඬුවම් පමුණවපු අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් සමස්තයක් හැටියට ගත්තහම විෂමතාවය කියන එක හැම තැනකම තියෙනවා. ලෝකයේ එක වගේ තිබ්බනම් හැම ගස්කොළන් මිනිස්සු හැමදේම එක වගේ තිබ්බනම් මේ තරම් මේ ලෝකෙ සුන්දර වෙන්නේ ලස්සන වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම කතාව මගේ කෙටි කරනවා නම් තරුණ ප්‍රජාවක් හැටියට අපිට ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් තමයි වෙනස පිළිගන්න ඉස්ලාම වෙනස අපි පිළිගන්න ඕන. සහ අපිට පුළුවන් නම් එක පුද්ගලයෙක්ගේ ජීවිතය වෙනස් කොට සැලකීම් වලින් මුදව ගන්න. අපිට පුළුවන් නම් පුද්ගලයෙක්ට වෙනස් කොට සැලකීමක් හෝ අසාධාරණයක් සිද්ධ වෙන තැන ඒ වෙනුවෙන් පෙනී හිටින්න. මේ ලිංගිකත්වය වෙනුවෙන්වත් ලිංගික අනන්‍යතාව වෙනුවෙන්වත් පෙනී හිටින්න කියනවා නෙමෙයි මනුෂ්‍යත්වය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්න කියලා කියනවා. ඒක තමයි මම අදහස් කරන්නේ. පුළුවන් නම් අන්න ඒකයි ඇත්තටම තරුණ ප්‍රජාවක් හැටියට අපි කරන්න ඕන. දැන් ගොඩක් අය මම දැකලා තියෙනවා තමන්ගේ PR එක වැඩි කරගන්න, එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ CV එකට බරක් වැඩි කරගන්න, තමන්ගේ පුද්ගලික ප්‍රොෆයිල් එකට යම්කිසි ආකාරයක ටයිටල් එකක් එකතු කරගන්න ගොඩක් සංවිධාන වලට එකතු වෙනවා. ගොඩක් pretend to be open minded culture එකක් අනුගමනය කරනවා. එහෙම වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි හැමෝම මිනිස්සු. අපි හැමෝටම සම අයිතිවාසිකමක් තියෙනවා මේ සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මේ සමාජය තුළ ජීවත් වෙන්න මම කල්පනා කරන්න ඕනේ මට වගේම තව කෙනෙක්ටත් අයිතියක් තියෙනවා. මම මොනතරම් විදිහට නිදහස් අධ්‍යාපනයේ භුක්ති විඳිනවද? නීතිය තුලින් මට මොනතරම් ආකාරයක රැකවරණයක් ලැබෙනවද? ලැබිය යුතුද? පවුල තුලින් මම කොච්චර ආදරය, කරුණාව, ඒ උරුමකම් භුක්ති විඳිනවද? ලිංගික අනන්‍යතාවය, ලිංගික නැඹුරුතාවය පැත්තකට දාන්න. අපි හැමෝම දවස් අවසානයේ මිනිස්සු ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක්. මුල් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයක් පිළි අරගෙන තියෙනවා සමලිංගිකත්වය මානසික රෝගයක් නෙමෙයි, විකෘතිතාවයක් නෙමෙයි කියන එක. සංක්‍රාන්ති ලිංගිකත්වය මානසික විකෘතිතාවයක් නෙමෙයි, සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් කියන එක. ඉතින් තවත් විද්‍යාවෙන් මොනවද ඔප්පු කරන්න ඕනේ? දැන් අපි ගත්තහම ලෝකයේ ගෝලාකාරයි කියලා විද්‍යාවෙන් කියනකොට අපි පිළිගන්නවා. එතන විද්‍යාව හරි. හැබැයි වෛද්‍ය විද්‍යාවත් විද්‍යාවේ කොටසක් නේ. ඒ වෛද්‍ය විද්‍යාව තුළ කියනකොට ලිංගිකත්වයේ විවිධ ලිංගික නැඹුරුතාවයන් සාමාන්‍යයි කියලා අපි පිළිගන්න කැමති නැහැ. මේක හැම ශාස්ත්‍රයකම තියෙනවා. හැම තැනකම තියෙනවා. අපි අපේ පුද්ගලික ආකල්ප
එහෙන් පිටින්ම අමුවේ මුනිසුන්ට දමලා ගහලා අපි තලා පෙළලා අපි තමයි පිළිගත්ත අපි තමයි ස්වභාවික පුද්ගලයෝ කියලා අපි කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ඇත්තටම වැරදි දෙයක්. ඒක ඇත්තටම නොකළ යුතු දෙයක්. මොකද මිනිස්සු හැටියට අපි එහෙම දෙයක් කාට හරි කරනවා නම් අපි ගැනම අපේ මනුෂ්‍යත්වය ගැන ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. අපි ඒ ගැන කල්පනා කරන්න ඕනේ. මිනිස්සෙක් හැටියට තවත් මිනිස්සෙක්ට මම සලකන එක හරිද කියලා. සහ අනිත් වැරද්ද තමයි අපි හැමතිස්සෙම මම කලින් සඳහන් කළා වගේ පුද්ගලයෙක්ගේ මානුෂීය වටිනාකම තියෙන ලිංගික අවයවයවත් ඔහු පවත්වන සම්බන්ධතාව මතවත් නෙමෙයි. ඒ පුද්ගලයා සමාජයට වගකීම් දරන ආකාරය ගැන, ඒ පුද්ගලයා තමන්ගේ පෞරුෂත්වයේ කොහොමද හසුරවන්නේ කියන එක ගැන, ඒ පුද්ගලයා සමාජයට මිනිසෙක් හැටියට දායාද කරන්නේ මොනවද කියන එක ගැන සහ ඒ පුද්ගලයා තවත් මේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාට කරන සේවාව හෝ කාර්යය මත තමයි මම හිතන්නේ පුද්ගලයාට වටිනාකම දී. මම සංක්‍රාන්ති ලිංගික කාන්තාවක් හෝ මම සමලිංගික කාන්තාවක් හෝ මම විෂම ලිංගික කාන්තාවක් හෝ කියන එක මත මට ඉර පායන්නේ නැත්තේ නෑ. මට වර්ෂාව ලැබෙන්නේ නැත්තේ නෑ. මට ඔක්සිජන් ලැබෙන්නේ නැත්තේ නෑ. ස්වභාව ධර්මයේ නිර්මාණයක් වෙන මට ස්වභාව ධර්මයේ කිසිම වෙනසක් කරන්නේ නැතිකොට ස්වභාව ධර්මයේ කොටසක් වෙන මිනිස්සු අතර මේ බෙදුම් වාදයේ තියෙන එක මට පුද්ගලයෙක් හැටියට ස්වභාව ධර්මයේ කොටසක් හැටියට මට නම් අනුමත කරන්න බෑ. ඉතින් මං හිතන්නේ කොච්චර සාකච්ඡාවක් තිබ්බත් අපි පැය ගණන් අහගෙන හිටියත් අපි අතුලාන්තයෙන් වෙනස් වෙන්න සූදානම් නැත්තම් අපි අතුලාන්තයෙන් මිනිසුන්ගේ විවිධත්වය පුද්ගලික වටිනාකම් පිළිගන්න සූදානම් නැත්තම් මං හිතන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ සාකච්ඡාවට වලට සම්බන්ධ වෙලා අපි කරන්නේ ඇත්තටම අපේ data සහ කාලය කපා ගැනීම. කාලය නාස්ති කර ගැනීමක්. ඉතින් මං හිතනවා වෙනස මම නීතිය ගැන කතා කරේ නැත්තේ නීතිය කියන දේවල් policies කියන දේවල් දවසින් දෙකකින් හෝ අවුරුද්දෙන් එකමාරෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒවා සංශෝධනයට ලක් කරන්න පුළුවන්. ඒ නීතින් වෙනස් කරලා මොනියම් හෝ ආකාරයක පුද්ගලයන්ට නීතිමය රාමුව තුළ පිළිගැනීමක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෙනස් විය යුත්තේ ප්‍රථමයෙන් මොකක්ද? අපේ ආකල්ප. මොකද දැන් උදාහරණයක් ගත්තහම ලිංගික සංක්‍රාන්තික පුද්ගලයන්ට ලිංගික සැත්කම් මාලාව හරහා යනකොට තම තමන්ගේ උපැන්න සහතිකය ජාතික හැඳුනුම්පත වගේ දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒක නීතියෙන් දැන් අනුමත වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඒ කොච්චර policies ආවත් කොච්චර දේවල් ආවත් සමහරක් වෙලාවට ග්‍රාම සේවක ගාවට ගියාම මේ ග්‍රාම සේවකට වැඩි ඉහළ තැනකින් තමයි මේක අප්‍රූව් වෙලා එහෙම නැත්නම් සම්මත වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හැබැයි ග්‍රාම සේවක මේක ප්‍රශ්න කරනවා. ඔයා කොහොමද ඔප්පු කරන්නේ? ඔයා කොහොමද කියන්නේ ඔයා පිරිමියෙක් කියලා? ඔයා කොහොමද කියන්නේ ඔයා ගෑණියෙක් කියලා? ඉතින් කොහොම මේ ආකල්ප. එතකොට දැන් ග්‍රාම සේවකගේ ලියුම ගන්න මම නිර්වස්ත්‍ර වෙන්න ඕනේ ග්‍රාම සේවකක ඉස්සරහා මම කාන්තාවද පුරුෂයද කියන එක ඔප්පු කරන්න. හැබැයි වෛද්‍ය වාර්තාව තියෙනවා. වෛද්‍ය සහතිකය තියෙනවා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ අනුමත වෙලා ආපු ප්‍රතිපත්ති මාලාවක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ ප්‍රතිපත්ති මාලාව මේ සේවා ලබා දෙන පුද්ගලයෝ මේ රාජ්‍ය සේවකයෝ පිළිගන්න කැමති නැහැ. මොකද ඔවුන්ගේ තියෙන ආකල්ප. පිරිමියෙක් නම් මෙහෙමයි, ගෑණියෙක් නම් මෙහෙමයි, මේක අපිට අනුමත කරන්න බෑ කියන තැනට ඔවුන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොයිතරම් දුරට සාර්ථකද, ඒක කොයිතරම් දුරට මානුෂීයද කියන එක අපි හිතලා බලනවා. දැන් එතකොට මේ සමහරක් සැත්කම් වලට ගියාම අපේ මම එක උදාහරණයක් දෙන්න නම ගම රෝහල සඳහන් කරන්නේ නැතුව ඒතර ඔයගොල්ලෝ හිතන්න කොයිතරම් දුරට අපි මානුෂීයද, අපේ පුද්ගලික ආකල්ප කොච්චර පහත් මට්ටමකද තියෙන කියන එක පොඩක් හිතලා බලන්න. මම දෙන්නම් එකම එක උදාහරණයක්. මේ මෑතකදී එක් ලිංගික සංක්‍රාන්තික පුරුෂයෙක්, ඒ කියන්නේ කාන්තාවක් වෙලා ඉපදිලා පුරුෂයෙක් වෙන්න හදන පුද්ගලයෙක්, උත්සාහ කරන පුද්ගලයෙක් තමන්ගේ පියරු ඉවත් කිරීමේ සැත්කම සඳහා එක රෝහලක ප්ලාස්ටික් සැත්කම් සායනයට ගියා. ඒ සායනයේ ඉන්න ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා බොහෝම මේ පිළිබඳව සංවේදී, බොහොම සහයෝගය දක්වන වෛද්‍යවරයෙක්. හැබැයි ඔහුගේ සහාය මණ්ඩලයේ ඉන්න වෛද්‍යවරු 3 දෙනෙක් මේ ළමයා ඩේට් එකක් ගන්න ගියාම සර්ජරි එකට කියපු පළවෙනි කාරණාව අහුවේ මොකක්ද ඉගෙන ගත්ත ඉස්කෝලේ කියලා. ඉස්කෝලේ කියන එක මොකක්ද කියන එක සඳහන් කරාට පස්සේ ලැජ්ජ නැද්ද? තමුසලන් නම් මේ ඉස්කෝල වලටත් ලැජ්ජ කරනවා. මොකක්ද තියෙන අහේනිය, මොකක්ද තියෙන මේ පිරිමියෙක් වෙන්න දඟලන එක, මොකක්ද මේ අවශ්‍යතාවය? ඕක මේ ලොකු පුරුෂ ලිංගයක් තියෙන මිනිසෙක් එක්ක ලිංගිකව එකතු වුණා නම් තමුසල ඉබේම ගෑනු වෙනවා. තමුසලාට මේ අසහන
වෛද්‍යවරයෙක්ට කොහෙන්ද නෛතික අයිතියක් තියෙන්නේ කොහෙද වෘත්තිමය අයිතියක් තියෙන තමන්ට සේවාවක් ලබා ගන්න එන පුද්ගලෙක්ගේ පුද්ගලිකත්වය මේ විදිහට අමුමුවෙන් මරා දාන්න. මගේ ජීවිතේ මට අවශ්‍ය දේ මමයි දන්නේ. එතකොට මට අවශ්‍ය කරන සේවාවක් ලබා දෙන්න රජයේ සේවක මණ්ඩලයක් හැටියට වෛද්‍යවරු බැඳලා ඉන්නවා. මොකද ඔවුන් අපේ බදු වලින් තමයි පඩි ගන්න. ඉතින් එතකොට එහෙම වෛද්‍යවරයෙක් මේ වගේ අමුමු පහත් කතාවක් කියනකොට කොහෙද අපේ වෘත්තීය මට්ටම තියෙන්නේ? ප්‍රොෆෙෂනැලිටි එක කොහෙද තියෙන්නේ? එතකොට මේ ප්‍රොෆෙෂනල් එතික්ස් කියන ඒවා කොහෙද තියෙන්නේ? ආචාර ධර්ම කොහෙද තියෙන්නේ? ඉතින් එතකොට අනිත් එක තමයි කමක් නැහැ මේ ඕන දෙයක් කරගන්නවා අපිට පුළුවන් මේ ඩේට් එක දාලා ඉවරලා බොරුවට සර්ජරි එක කරන්න නැතුව ඕනනම් මේක දිගට දිගට කල්යාව යව ඉන්න. මේක කොයිතරම් මානසික පීඩනයක්ද? අපි ඇත්තටම කතා කරොත් අපි මිනිස්සුන්ට ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි හරි එක වෙලාවකට ආඩම්බරෙන් කියනවා ලංකාව හොඳයි අනිත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරලා බලනකොට ලිංගික සුළුතරයට ශාරීරික හිංසනයන් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. නැත්තේ නෑ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි අනිත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරලා බැලුවාම ශාරීරිකව සිද්ධ කරන පහර දීම්, මරා දැමීම්, කොල්ල කෑම් වගේම අඩුයි අනිත් රටවලට සාපේක්ෂව බලනවා. හැබැයි මානසිකව සිදු කරනු ලබන හිංසනයන් පුද්ගලයන්ව මනසින් මරා දාලා ඔවුන්ගේ මානසික මට්ටම තමන්ගේ ජීවිතේ නැති කරගන්න තැනට ගෙන ඒම මං හිතනවා මිනිමරුමකට වඩා ලොකු අපරාධයක් කියන එක. ඉතින් අපි දන්නේ නැහැ පුද්ගලයන්ගේ ජීවිත අපි මතු පිට පිටකවර විතරයි බලන්නේ. භූමි හරේන්ද්‍රන් ලස්සනට හරි ඇඳලා පැරඳලා ඉන්නවා හරි විලාසිතාව වලින් සැරසෙන. හැබැයි කවුරුත් දන්නේ නැහැ භූමි හරේන්ද්‍රන්ගේ පිටිපස්සේ කතාව. භූමි හරේන්ද්‍රන් මේ තැනට එන්න භූමි හරේන්ද්‍රන් ආපු පාර මොකක්ද කියන එක අපි දන්නේ. අපි හැමෝටම ජර්නීස් තියෙනවා. අපි හැමෝම අරගල කරනවා. අපි හැමෝම දුක් විඳිනවා. අපි හැමෝම ඉතාමත් කට්ටක් කාගෙන අපේ ජීවිතේ අපි අර ගිලෙන්න යන මිනිහා පිටුරු ගහෙත් තෙලනවා වගේ අපි හැමතිස්සෙම මොකක් හරි විදියකින් ගොඩ එන්න බලන්නේ නේ. අපි සමාජයක් හැටියට අපි හැමෝම මේ අරගලේ ඉන්නවනේ. හැබැයි අපි ඒ අරගලේ ඉන්න ගමන් අපි තව පුද්ගලයාගේ අරගලයක අරගලකාරීත්වය අපි තවත් වැඩි කරනවා. අපි මේ පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ තවත් පීඩනයකට දාලා මේ පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ එපා කරවලා මේ ලෝකෙට සුදුසු ජීවත් වීමට සුදුසු නැති පුද්ගලයා හැටියට අපි හංවඩු ගහනවා අපි ප්‍රෙෂර් කරනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේක නීතිය පැත්තකට දාන්න. සමාජ මට්ටම් පැත්තකට දාන්න. අපි කොච්චර බයිලා ගැහුවත් අපේ ජීවිතවල අපි සමාජයට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි හදවත සතු කරලා බැලුවොත් අපි හැමෝටම අපේ ජීවත් වීමේ විලාසිතාවක් තියෙනවා. අපි හැමෝටම සිතුම් පැතුම් තියෙනවා හීන තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ හිතලා බලන්න ලිංගික සුළුතරයට විතරක් නෙමෙයි ඕනම මිනිසෙක් අපි විනිශ්චය කරන්න කලින් අපේ පුද්ගලයාට හිංසාවක් කරන්න කලින් වාචිකව ඒ මිනිසයා මරලා දාන්න කලින් චුට්ටක් හිතලා බලන්න ඒ තැන තමන් හිටියනම් තමන්ට කොහොමද දැනෙන්නේ කියන එක. ඇත්තටම එහෙම අපිට හිතන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා නම් අපිව දියුණු කරගන්න පුළුවන් නම් මේ සමාජය මීට වැඩිය ගොඩක් මානුෂීය මට්ටම අතින් ඉහළ සමාජයක් වෙනවා. මොකද අපි කතා කරන අපි ලොකු ප්‍රෞඩ ඉතිහාසයක් තියෙන සංස්කෘතියක් තියෙන පුද්ගලයන් කියලා. ඉතින් මේ ප්‍රෞඩ ඉතිහාසය තුල වික්ටෝරියානු ආක්‍රමණ එන්න කලින් අතරම ලිංගිකත්වය පුද්ගලික වටිනාකම් කියන තැන් වලින් ඉහළ තැනක් හිටපු තැන කට්ටියක් අපි. හැබැයි අපි පිටරට දේවල් අපේ දේවල් රටවල් වලට ගන්නවා කියලා හොඳ දේවල් නෙමෙයි. අපි අර කතාවක් තියෙනවානේ අපේ ලංකාව හරි පොෂ් මේ මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමෙන් ඇතිනුයි සෙක්ස් ඇතිනුයි හැබැයි හිතීම අතින් පැත්තට ගත්තහම අද්ද අජපල් කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඒක වෙනස් කරන්න කාලය හරි. ඒක අපි අපිවම සාකච්ඡාවකට ගන්න ඕනේ. අපි අතුලාන්තින් අපි ගැන හිතලා බලන්න ඕනේ කියන එක මං හිතනවා. ඉතින් තරුණ ප්‍රජාවක් හැටියට මේ වෙනස කරන්න පුළුවන් අපිටමයි. බොහොම ස්තුතියි භූමි. ඒ බොහොම අවංකව ප්‍රකාශ කරපු හැම දෙයකටම මම හිතන්නේ හැමෝටම හිතන්න දෙයක් ඉතුරු කළා ඔයා. අපිට ඒ වගේ මිස්රාට කතා කරගෙන යන්න දෙයක්. බොහොම ස්තුතියි. මම මේ වෙලාව හින්දා භූමිගෙන් අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න දෙකක් ගන්න කැමතියි. එයාගෙන් ඉස්සෙල්ලා අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නට එයා උත්තර දුන්නා. තව මොන හරි ඔයගොල්ලන්ගේ එක ප්‍රශ්නයක් හෝ දෙකක් අපිට වෙලාවත් එක ගන්න පුළුවන් ඊළඟ ස්පීකර් අපේ අමලිනී ළඟට යන්න කලින්. So මොන හරි pressing ප්‍රශ්න මේ වෙලාවේ තියෙනවද ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දෙයක් තියෙනවද? vocally කියන්න පුළුවන් unmute කරලා නැත්නම් chat box එකේ හැදේවන්න පුළුවන්.
reflect කරනවා. අපි ඊට ඔයගලගේ තියෙන ප්‍රශ්න එහෙනම් යොමු කරන්න. අපි ඊළඟ ස්පීකර් ළඟට එහෙනම් යන්නම්. So we will move to the next speaker. If you have any questions, do type them in the chat box. We will ask Bhumi. Thank you so much, Bhumi. Malini, so I would like to move to you next. So as a journalist, I was wondering what your perspective is. I mean, we heard about the law, we heard the lived experience of a person, we heard all the challenges that a lot of people face and go through. What is your perspective as someone who usually deals with general public, with media? What is your perspective and what do you think should happen from the perspective of media and journalism, and also as young people, what can young people do to change this situation? Okay. Thanks, Sarah. Hi, everyone. Thank you for being here. So I'm just going to talk a little bit about things that I have seen on the and views I have on the media's role on reporting on gender, sexuality, and sexual and reproductive health rights. So, I mean, a lot of what we see in the media is, I mean, sum it up, is kind of blatantly sensationalist or factually incorrect reporting on the communities and you know, anything to do with this with these topics. Like, for example, I remember a newspaper kind of running a full-length interview with someone blatantly disparaging a lesbian couple on just grounds that are, you know, rooted in stereotypes and discrimination. I remember reading a news article where they talked about, where they said, oh, a man has given birth somewhere, and I'm like, that is kind of intentional misgendering of someone who probably does not identify as a man. And there was also another case where the media kind of selectively interpreted this study that said how, I'm not sure what the initial study said word for word, but just basically that the media had used a really catchy headline to state that a lot of the people in Sri Lanka who live with HIV are gay men, and kind of made that causal relationship, and therefore subjected homosexual men to even more discrimination in kind of spaces of conversation. Aside from these communities of you know, sexual and gender minorities, even communities such as, say, sex workers, how do we talk about them in the media, right? You have extremely kind of sensational reporting that uses photos that are probably not even, you know, not even from Sri Lanka, and two, that, you know, just intentionally cement this kind of perspective that people have about these workers. And in addition, when we report about gender-based violence, the words that we use, you know, in Sinhala we say dushanaya, and dushanaya kind of implies the fact that the survivor has, you know, is tainted in some way. If you follow Ethicseye, I feel like it's a very good resource, and it operates in English, Sinhala, and Tamil, that kind of tracks these kinds of violations or these kinds of blatantly unethical instances of media reporting in the newspaper, in the papers and social media. Now, how do we respond to this, right? I feel like a lot of people's initial response is, how dare the journalist write something to this effect? How dare they, you know, run a whole story like this? And I feel like, yes, I mean, I'm sure that there are biases that exist within journalists as well, but most of the time when we see sensationalized news items like this, when we see photos used a certain way, when we see facts and figures distorted in a certain way, we have to ask why, right? And actually, who is benefiting from telling the story that way? And there's almost always a financial benefit to the owner of the newspaper, right? So, and I have actually spoken to journalists, and, you know, when we talk about, you know, why do we see such discriminatory reporting about be it sexual and gender minorities or ethnic and religious minorities, I have actually had them tell me, you know, we as people don't believe that we want to write stories that are responsible, but sometimes we are told by our editors or the owner of the newspaper that we need to, you know,
mention it this way, we need to put the headline a certain way, we need to put this kind of photo because it sells. And it is absolutely unacceptable that we are dehumanizing entire populations just to sell newspaper. I mean, it is the world, it is the capitalist world we live in, but it is not acceptable from my perspective. And also when we talk about, so that's more kind of print and mainstream media. And I want to talk about social media because so many of us are young people here. And I mean, we probably spend more time on that than we do on traditional media. And honestly, it is wonderful to see the way young people, young queer people, young, people of diverse agendas and sexualities using social media as a platform for expression, a platform for creativity, a platform to live, their truth and be authentic. And I feel that's what social media gives that opportunity to a lot of people where traditional media probably wouldn't. But at the same time, we have to realize that automatically, because of existing mindsets, because of society's stereotypes and perceptions, those people are most often also now open to backlash. Putting yourself out there and talking about these things opens you up to that backlash. For example, I knew someone who was carrying out kind of comprehensive sex education in a very casual way online, filling in for what's missing in our kind of mainstream education system. And when that person talked about sex and consent and positivity and things like that, she was open to a barrage of kind of just outright violence, because one is, you shouldn't be talking about this topic. Two is, a woman shouldn't be talking about this topic. And so that kind of reflects on how we see the value we give to people, and also how we see these topics. So I don't want to take too much time, but I want to talk about how, like, for us to maybe think about, I don't have concrete answers for what we can do, but maybe some questions to open up. Whenever people ask me, what can young people do, or what can we do, one of the answers that I always give is, how do we create open spaces for conversations, and how do we have conversations that are empathetic? Because so much of the way we perceive these communities, the way we perceive rights, sexual and reproductive health rights, are so linked to perceptions, right? And I think Bhumi said this so perfectly earlier when she said, you can change a law or a policy. It might take time. You can change a law and policy with enough push, even if it takes a long time. But how do you change mindsets that have come through communities over years and generations? Like, that's why it's the hardest. And I think, like, considering that it's a very cheesy line to say, we are the leaders of tomorrow, but I think that really is the crux of it here, is that we are the generation, or we are people who are going to who are building society now, and are going to be building society even more so in the future. So it is important that we need to kind of aspire and work towards a higher standard of humanity for all individuals who live in the society. And I think one way to start is definitely by listening and uplifting voices of the communities, like whether it's LGBTIQ plus communities, or whether it's sex workers, whether it's people impacted by things like domestic violence, or anything across the sexual and reproductive health rights spectrum. Listening with like intent, and also amplifying and uplifting these voices, because I feel a lot of our perceptions and perspectives of these communities and these issues is built so much on misconceptions, or on the opinions of those of us who do have privilege in that sense, right? And I think, like, something that came up earlier as well is that a lot of these conversations, and a lot of, like, say, whether it's accepting same-sex relationships, accepting the fact, accepting that people may not identify with the gender they are, with the sex that they're born with at birth, things like that, accepting that women or women or people have the right to be openly sexual and express their sexuality. All these things we lump as, very conveniently, Sanskritya. This is our culture. We don't talk about it. Or this is not how we're supposed to be talking about it. And, like,
I feel like everyone knows that that line is a bit of a joke right now. But basically, just because things are passed off as culture and have come down with us through centuries and decades does not necessarily mean that they are benevolent and virtuous and that we should be keeping them around for longer. So they are definitely having more conversations would hopefully lead to more open, the changing of mindsets, and to create, in doing so, create a more kind of equal world for all the communities that we will be talking about today. Thank you. Thank you so much, Amalini, for touching on a lot of things and also looking at solutions and what we can do to address this issue, especially what young people can do. So in the interest of time, I will move to the questions. Amalini, you already have a question. Kate is asking, where do you think homophobic and transphobic mentalities stem from in terms of being a journalist? Is it just to please the masses? Like I said, for all we know, the journalists are may not even be homophobic or transphobic, but maybe, you know, writing articles such because, like you said, because they are expected to write stories that are going to either get clicks or get papers sold. In terms of the journalist actually having that mindset, that comes from what we've been talking about, you know, years of misconception and you know, us being still very much linking our humanity and virtual, you know, those things to a very old Victorian set of laws. But yeah, I just want to point out the fact that, yeah, like I said earlier, it may not be even that the journalists are always to blame. I don't know. There are instances where they might be, yeah, just like you said, doing it to please the masses, and because I mean they are doing a job as well, and yeah, it may not be, it's not ethical, but there are times when we do talk to journalists and it's like, yeah, you know, they don't have the luxury of taking a stand and being like, I'm not going to publish this because it would actually mean losing a job. So how do they work around that? Do you think, do you want me to respond to that? Do we have time? You can respond very quickly because we have one more question to Bhumi before we do that very quickly. Yeah. Okay, sorry. I'm not sure whether there is a pressure to present a narrative on this topic. But I'm not aware of it. For all we know, there might be individuals or leaders, you know, like, you know, kind of Bhumi mentioned earlier, we have people in the related fields of health and things like that who do carry these problematic beliefs as well. So I'm not sure if there are, but yeah, I'm not going to rule it out either. Sarah, there are 3 organizations specifically working with sorry. So thank you, Amalini. We have one question for Bhumi, but Bhumi had to leave for a family emergency. But Tatiana is asking, are there currently any outreach resource programs in Sri Lanka openly available for individuals who are thinking about transitioning? So I would say one of the places to go and consult and have a discussion is the National STI AIDS Control Program in Sri Lanka. But I would also like to ask Madhu from UNFP, our assistant representative, to share a few words about this question. Hi, everyone. I think Ishika was also going to join in. Ishika, would you like to share? Was it for this question that you were coming in? Yes, Madhu, I just sent okay, go ahead. A voice message to Sarah. I'll quickly share. Yes. The answer actually came from Bhumi. She said the organization that she's heading at the moment, the National Transgender Network, is doing work with transgender people who are seeking to transition. They have different processes to assist with the birth certificates and things like that. So anyone who's seeking to be in this transitioning process can contact National Transgender Network,
And there's 2 more organizations named Venesa Transgender Network, which is headed by Tenu Ranke, and another organization named Trans Equity Trust, which is headed by Sakuni Maya Dunna. So all these 3 organizations do comprehensive work with trans people. They can just contact these organizations. Yeah, I was also going to say those, and also just wanted to let everyone know, apart from that, I think Family Planning Association, the clinic also supports, I mean, it's not in the, I mean, you know, it has been there for such a long time when none of these organizations were in existence, where the trans community could come in and discuss about hormone therapies, and sometimes same-sex couples wanting to go for fertility treatment, things like that. So we do have some amount of services being delivered, but not comprehensive enough. In the surgery, I mean, sort of when we focus around surgeries or sex reassignment surgeries, I think the government of Sri Lanka or the health ministry has a circular where if a female wants to go through a hysterectomy before getting into the reassignment surgery, those things are provided free of charge at the National Health Services. But recently I was also informed by the Plastic Surgeons Association that they are now conducting a comprehensive reassignment, sexual reassignment surgeries as well. So these are some of the things that is, I mean, recently being developed in Sri Lanka. So, over. Thank you so much, Madhu and Ishika. So if we have no further questions, we can end the session for today. So I would like to thank all of you for joining. And especially I would like to mention that we have more young people in the world than ever before at the moment. And young people can definitely bring about unprecedented change and progress in terms of the society, economy, and become effective leaders. They are effective leaders. So in order to do this, young people's participation, meaningful participation, their leadership needs to be improved, and their knowledge and skills need to be improved. And also it helps if the mindset and attitudes and myths and misconceptions are busted and we have accurate information. So there's quite a bit of unlearning that we need to do as young people or young leaders as well. So I thank all the panelists for giving all of us food for thought and a lot of information and data and a lot of insight around these things from a legal perspective, personal perspective, media perspective, and share a little bit what young people can do, what innovative things young people can do, and what they can do to lead conversations and create dialogues around this. So I thank every one of you, all the panelists and all the participants, for joining this session. Have a nice evening.